Hello everyone, Mahmoud Diaa here, and in this video I'm gonna show you how to solve this green pink effect problem in Premiere Pro. So let's get started. When I faced this problem, I went to YouTube to search how to solve it, but unfortunately I found nothing. That's why I made this video, to be honest. Anyway, after that I went to the help desk of Adobe, and I will leave the link in the description below. And I discovered that the problem is in my device driver, and the solution is very easy. Open the link in the description and just click here to update your driver and wait the downloading. 2 hours later. And finally downloaded. Just extract the file open it and click here to set up or update, and then apply next rule of the right hand. It will take some time to progress. And once it's done, click finish. It will restart your computer, and now you are ready to go. As you can see, the green, pink or purple effect is gone. And I hope this video was useful, and see you next video. Thank you. Bye 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 bye. And now in Arabic. السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هنحل المشكلة اللي قدامنا دي، اللي هو الفيديو تحسه يعني اخضر على بينك كده. بصراحة اول مشكلة دي قابلتني، رحت كالعادة على اليوتيوب اشوف الموضوع ده بيتحل ازاي، فللاسف ما لقيتش اي حاجة، وعشان كده انا عملت الفيديو ده. المهم بعد كده رحت على الموقع بتاع ادوبي الهيلب ديسك، هسيب اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت الفيديو. المهم اكتشفت ان المشكله في الدرايفر بتاع الجهاز نفسه، والحل بسيط جدا. هتفتح اللينك اللي تحت الفيديو، هتدوس على هير، وهي لوحدها هتبدا في التحميل، تعمل داونلودنج. Two hours later. بعد ما تخلص تحميل هتفك الضغط وتفتح الفايل. دوس دبل كليك عشان تسطبه او تعمل له ابديت، وبعد كده كالعاده هنطبق قاعده نيكست لليد اليمنى. تاخد شويه وقت وهي بتعمل بروجريس. وبعد ما تخلص هتدوس على فينيش، هيعمل ريستارت للجهاز، وبعد كده خلاص الحمد لله المشكلة اتحلت، ومفيش أخضر ولا بينك ولا بيربل. وبس، أتمنى يكون الفيديو مفيد، وأشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله. السلام عليكم.